most of your other people might be busy, but they will listen the recorded video. So ఏంటంటే అందరికి కొంచెం బిజీ టైం, బట్ నేను I have other function to attend. So that's why I gave you this time. Anyway, so Golgi complex is an important cell organelle. It was discovered by George Camilo Golgi in 1893. So he did his research in cat brain and owl's brain. So he particularly found in Purkinje cells of brain. Okay, so for this, see, he identified, he used silver nitrate, so to identify this Golgi complex. So this is the image of Golgi complex. It looks like this. So it is a parallel stack of membranes, tubules, vacuoles, etc. Yeah, so there are different names for Golgi complex. So like trophospongium, lipochondria, Baker's bodies. Okay, and this is dictyosomes. Okay, so these are the some of names, and they are, as usually they are absent in prokaryotic cells and matured mammalian RBCs. Okay, so here their number is higher in secretory cells and food storing cells. Remember, so the main function of Golgi is to produce different kinds of proteins, enzymes, and hormones. So that's why the number of Golgi is more in the cells in which they secrete enzymes and hormones and food storage. Okay, so their number is high. Okay, these are not. నేను ఈ రోజు చెప్పే టాపిక్ నుంచి ఖచ్చితంగా వన్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. సో ఐ స్ట్రెస్ దట్ పాయింట్, సో యూ రిమెంబర్, రైట్? అండ్ here, if you observe the structure, of Golgi, so it looks like this, more or less. So in the structure of Golgi, there are four parts, just like the endoplasmic reticulum. So cisternae, vesicles, tubules, and the Golgi vacuoles. Okay, so here cistern. So the major part of the Golgi are the cisternae. Okay, so these are the stack of flat membranous structures. Okay, lie one above the other. Okay, parallelly, right? So here these are the parallel stack arranged one above the other. So there is an intercisternal material that binds them, and if you observe the structure, they are slightly bent. So they have a convex and concave areas. చూస్తే అంటే ఇందులో క్లియర్ లేదు, బట్ దీనిలో సో తెలుగులో ఏమంటారు దీన్ని? కుంభాకారం, పుటాకారం అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో న్యూలీ ఫార్మింగ్ cisternae. Okay, so their upper area is
కాన్వెక్స్ ఇన్ షేప్, అంటే కుంభాకారంలో ఉంటుందంట. సో ద లోయర్ ఏరియా, ఈచ్ సిస్టమ్, నాట్ ఓన్లీ దట్. Okay, so lower area will be so concave in shape. Okay, so uh, this is one of the important point that, yeah, so I have written here. So GC is the only cellular gradient that shows polarity. That means two faces, two sides. Okay, we can identify so which is anterior, which is posterior. Only this cell organelle can be identified, which is anterior part, which is posterior part. That is called polarity here. The two faces ఉండడం, అంటే two sides ఉండడం. Okay, so one convex area, another one is concave area. Okay, so in that way, there are two faces or two sides. Anyway, so the face of the Golgi, where the new cisternae are formed, so that area is called forming phase or cis phase. ఇది గుర్తుంచుకోండి. So this is cis phase where the new cisternae are being formed. Okay, and the area of the Golgi, so where the terminal part of the Golgi are from which these vesicles are produced. Okay, so that area, that side, that phase is called transphase or maturation phase. Okay, so here you can see newly formed vesicles. Okay, so outgoing transport vesicles. Here incoming transport vesicles. Some vesicles, they will be coming from the endoplasmic reticulum. They will join these, the cisternae. Okay, so some modification takes place in the contents of these vesicles in the Golgi, and they will be left like this. Okay, so cis phase, trans phase. Okay, so that is the convex part is called cis Golgi or forming phase or cis phase and village. Okay, it is towards nucleus, and new cisternae are added from ER. Okay, endoplasmic reticulum నుంచి కొత్త సిస్టర్ని అనేటువంటి సో వెసికిల్స్ రూపం లోపల అవి యాడ్ అవుతుంటాయి. ఓకే, సో ద కాంకేవ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్గాల్జీ ఆర్ మెచ్యురేషన్ ఫేస్. ఓకే, సో దేర్ ఫేస్, సో this one. Okay, this phase is always towards the, so it is towards the plasma membrane. Here, large secretory vesicles are formed. So these are Golgi vacuoles and right. So that is the cisternae. And then vesicles, small droplet-like structures, about 40 angstroms, so diameter, present at periphery of Golgi complex. So by budding, they are formed from the cisternae. ఇందాక మీరు చూసినాయి. సో ఇవన్నీ కూడా they are the vesicles. Okay, they are peripheral, they are present in peripheral region of the Golgi. They are budding, they are formed from the cisternae. And then tubules from transphase of Golgi, and outside వైపు diagram లో clear గా లేదు. So the Golgi complex has many small tubules arise, and they and interconnected with cisternae. Sorry, the interconnect cisternae, vesicles అండ్ వాక్యూల్స్. ఈ ట్యూబ్యూల్స్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయంటే వీటన్నిటిని ఒక రకంగా కలుపుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ట్యూబ్యూల్స్. ఓకే, సో దీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెటీరియల్ అమాంగ్ దెమ్. సో వీటన్నిటి మధ్య
మెటీరియల్ని ఒక సిస్టర్నే నుంచి ఇంకో సిస్టర్నేకి, ఓకే, లేదా సిస్టర్నే సెండింగ్లో వెసికిల్స్ నుంచి వాక్యూల్స్కి ఈ ట్యూబ్యూల్స్, స్మాల్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేటువంటివి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఇస్ గాల్జీ వాక్యూల్స్. సో లార్జ్ స్పేషియస్ వెసికిల్స్, గాల్జీ వాక్యూల్స్ సిమిలర్ బట్ సైజ్ ఈస్ బిగ్గర్, అంతే తేడా. సో large spacious round sacs found at the edges of cisternae. Okay, they are formed by the expansion of cisternae. Okay, so that is about the structure of the Golgi. Okay, so mainly you should remember cisternae. There will be a cis phase. There is a trans phase. Cis phase is anterior, trans phase is posterior, and this is the only part of the Golgi that has the polarity. That means two sides, anterior, posterior line. Okay, if you observe the chemical composition of the Golgi, so it is made up of about 60% protein, 40% lipids. So it contains phospholipids like cephalins and listins. These are not much important. Just information undala rashan. So ADPase, ATPase, thiamine pyrophosphate, okay, acid phosphatase enzymes, okay, uridine diphosphate, N-acetyl glucosamine transferase, and this scientist called Kane. So in Limnia, which is a molluscan, so in Limnia, he also found some carotenoids. These are not much important. So then, origin of Golgi, okay, from which the Golgi is produced. Simple, very simple. It is produced from the endoplasmic reticulum. There is no doubt. But earlier, there is a, you know, controversy. There is not a unanimous decision. Okay. So, but Golgi is clearly produced from the endoplasmic reticulum. Yeah. Okay. So, according to Pallade, Beams and Kessel. So, first Pallade described that, explained that it is produced from the endoplasmic reticulum. Later, Beams and Kessel, they proved it. Okay. So, functions of Golgi. So, here is the diagram. Yeah, so here in spermatozoa, okay, there is a special structure called, acrosome. ఇది మళ్ళీ అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ దగ్గర సేమ్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. But simply here, this is the acrosome of, the spermatozoa. Okay, this acrosome is actually formed from the vesicles or the cisternae of the Golgi. Right. So this is the nucleus of the spermatozoa, and this is the Golgi complex. Okay. So first of all, so it is converted into so the center vesicle. So gradually it is concentrated. Okay. So and the remaining cisternae, they surround this central part that is called proacrosomal granule. Okay. So then this proacrosomal granule, it is concentrated more. Okay. It absorbs the material from the remaining, stack of cisternae, and it is converted into acrosomal granule. Okay. This acrosomal granule gradually, okay, it attains a sheath-like membrane surrounding it, and it gradually reaches the
anterior part of the cell, anterior part of the nucleus, and it is fixed at the tip of the cell or the tip of the nucleus like a cap. Okay, so this is generally regarded as the అయితే చదువు acrosome now. ఈ Okay. ఈ అని ఆడ పోయి చదువుకోపో నేను క్లాస్ వింటున్నా. Okay. So this acrosome, what is the function of acrosome? Simply, it it cleaves or it breaks it. Break. Uh, it clears the outer layers of the egg. Egg has many outer layers. Okay, that is generally dissolved by the acrosome. Okay, there is a reaction called acrosome reaction. Okay, so by which the egg membranes are generally dissolved so that this nucleus can enter into the ovum. Okay, this is the sperm, this is the acrosome, this is the nucleus. This nucleus is the actual part to be entered into the ovum. Okay, so first of all, it dissolves all the hurdles and then the nucleus enters into the ovum. Okay, so that is about the um, you know the formation of acrosome from the Golgi, right? So here sperm's acrosome is formed during formed from the Golgi complex. ఇది చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. సో డ్యూరింగ్ ఇట్ ఆకర్స్ డ్యూరింగ్ ది స్పెర్మియోజెనిసిస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ all proacrosomal granule is formed, then acrosomal granule is formed, then acrosome is finally formed. So these are the stages. So then cell wall formation in plants. Okay, so there is a టర్మ్ కాల్డ్ మిడ్ ప్లేట్. మనకు అవసరం లేదు, ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడగరు జనరల్. సో మనకైతే ఇన్ యానిమల్ సెల్ డివిజన్ దెర్ ఈస్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఆర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ మిడ్ బాడీ, which is made of actin filaments and myosin filaments, mainly actin filaments. Okay, so like a thread, it is formed exactly in the middle of the cell, and it gradually you know cut the cell into two. So whereas in plants there is a structure called midplate which is produced from the Golgi complex. Okay, so that initiates the cell division or cytokinesis. So just a knowledge కోసం గుర్తుంచుకోండి. So plasma membrane formation during exocytosis. సో ఎగ్జోసైటాసిస్ టైంలో ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా అంటే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్, ఓకే, సో ఒకవేళ ఇది గాల్జీ అనుకుంటే, సో దీని నుంచి మనకు స్మాల్ వెసికిల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ద వెసికిల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో దీస్ వెసికిల్స్, okay, are actually made of membrane. So they will be sent outside. They will be sent outside like this. So during that process, this membrane is fused with this, cell membrane, right? So whenever any such vesicle is fused with the cell membrane, its size is enhanced. Okay, that is how it participates the formation of cell membrane. Okay, so but there is another process called endocytosis. So during endocytosis, what happens? Some part of the cell membrane is broken to form a phagosome. So అంటే ఎండోసైటోసిస్ టైంలోనేమో
కొంత మెంబ్రేన్ కట్ అవుతుంది ఈ ఫాగోజోమ్ లేదా ఫుడ్ వాక్యూల్ ఫామ్ కూడా. ఎగ్జోసైటాసిస్ టైంలోనేమో కొంత మెంబ్రేన్ అనేది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్కి యాడ్ అవుతుంది. సో ఎనీవే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఫార్మేషన్లో గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఈ రకంగా ఎగ్జోసైటాసిస్ టైంలో యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Carbohydrates of plasma membrane are synthesized by Golgi complex because they are the గ్లైకోప్రోటీన్స్. సో ప్రోటీన్స్ కి గ్లైకోజిలేషన్ అనేది ఇయర్లో జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో ఎనీవే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, పిఎం అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, ప్లాస్మా రైట్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లైసోజోమ్స్, సింపుల్ వెరీ ఈజీ పాయింట్ దిస్ ఇస్. ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ది అవుట్ గోయింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెసికల్స్ అన్న. ఇందులో హార్మోన్స్ ఉండొచ్చు, స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్స్ ఉండొచ్చు, అదర్ గ్లైకో ప్రోటీన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దీస్ అవుట్ గోయింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెసికల్స్, రకరకాల వెసికల్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి. ఒకవేళ ఈ వెసికల్స్ లో కనుక సో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ది డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దీస్ వెసికల్స్. Those vesicles are called lysosomes. Remember, very very simple. ఒకవేళ కనుక వాటిలో కనుక డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఈ వెసికల్స్ లో, దాన్ని మనము లైసోజోమ్స్ అంటాం. ఒకవేళ లేవు అంటే ఇవన్నీ సీక్రెటరీ వెసికల్స్. ఓకే, సో ప్రోటీన్ క్యారింగ్ వెసికల్స్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అంతే. దెన్ యా సీక్రిషన్. సో అసలు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గాల్జీ సీక్రిషన్. ఏదో ఒకటి ప్రొడ్యూస్ ఆ సీక్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఈఆర్లో ఫామ్ అవుతాయి. ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఈఆర్లో ఇన్కంప్లీట్గా చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ మిగిలిపోయి ఈఆర్లో ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. అవి ఎక్కడికి వస్తాయి? జీసీకి వస్తాయి, గాల్జీ కాంప్లెక్స్కి వస్తాయి. గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే వెసికిల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్. ఏంటి? ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం, గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అండ్ వెసికిల్స్. లేదా ఈ వెసికిల్స్ లో ఒక పార్ట్ ఏంటి? లైసోజోమ్. ఒకవేళ అందులో కనుక హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటే దాన్ని ఈ వెసికిల్స్ లో కనుక హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటే దాన్ని మనం లైసోజోమ్స్ అని అంటాం. వెసికిల్స్ లో హైడ్రోలైజ్ ఎంజైమ్స్ లేదా హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, సో దిస్ సిస్టమ్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం, గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అండ్ లైసోజోమ్స్. సో ఈ మూడింటిని కలిపి మనము ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్, ఈఎంఎస్. ఓకే, గుర్తుంచుకోండి. ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం, గాల్జీ కాంప్లెక్స్, వెసికిల్స్ ఆర్ లైసోజోమ్స్ కంబైన్లీ రిగార్డ్ యాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఈఎంఎస్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, దెన్ సో యా గాల్జీకి వచ్చినటువంటి ఏదైనా కంటెంట్ ఏదైనా ఉంటే అందులోంచి వాటర్ అనేది సైటోప్లాజంలోకి పంపించి ఆ మెటీరియల్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ది డ్యూటీస్ ఆఫ్ గాల్జీ. ఓకే, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్
Some food products are also stored, you know, in Golgi temporarily. ఓకే. సో, ఎట్లా అంటే అందులో నుంచి వాటర్ అనేది బయటకు తీయడం వల్ల అవి కాన్సంట్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ లైక్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్. సో, హియర్ ఆల్సో ది గాల్జీ the Golgi complex, in Golgi complex, glycosylation is generally occurred. What is glycosylation? Addition of carbohydrates carbohydrates. Okay, addition of carbohydrates to protein or lipid. Okay, so that is glycosylation. Glycosylation do occur both in ER and the Golgi complex. And then sulfation. This is also just like glycosylation. So the goblet cells of intestine produce a protein called mucigen. Okay. So is a mucopolysaccharide. Okay. Okay. Lipoprotein actually. Mucopolysaccharide is nothing but. So here the GC adds sulfate to glycoprotein to form mucigen. గ్లైకోప్రోటీన్కి సల్ఫేట్ని యాడ్ చేయడం జీసీ పని. సో దానివల్ల అది మ్యూసిజన్ అనే ఒక ప్రోటీన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ catalyzed బై సల్ఫేట్ ట్రాన్స్ఫరేజ్. ఓకే. అండ్ దెన్ లిపిడ్ ప్యాకింగ్ అండ్ ఓకేనమ్మా. కాల్ ఫ్రమ్ గైడ్. ఓకే. ఎనీవే, సో సల్ఫేషన్ కూడా జీసీలోనే జరుగుతుంది. సో ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి రకరకాల ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సో సల్ఫేట్ అనే ఒక కాంపౌండ్ కూడా ప్రోటీన్స్కి యాడ్ అవుతుంది. సల్ఫే సల్ఫేట్ కలిగిన ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఆ సల్ఫేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే అది కూడా ఇక్కడే గాల్జీలో జరుగుతుంది. ఓకే. సో హియర్ ద గాబ్లెట్ సెల్స్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్ ప్రొడ్యూస్ ఎ ప్రోటీన్ mucopolysaccharides means protein and carbohydrate. Mucin is a protein. Okay. So the Golgi complex adds sulfate to the glycoprotein. Okay. So to form mucigen. Okay. So this reaction is catalyzed with sulfate transferase. And లిపిడ్ ప్యాకింగ్ అండ్ సిక్రేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఆకర్స్. అంటే మనకు అబ్జార్ప్షన్ టైంలో ఏమవుతుంది,
Okay, so the formation of triglycerides takes place in the uh, endoplasmic reticulum. ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ అన్ ఎపిథీలియల్ సెల్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబ్సార్బ్డ్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోవిలై, ఇది ల్యూమెన్ అనుకోండి, ఇంటెస్టైన్ ల్యూమెన్. ఇక్కడ లిపిడ్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఏవైనా డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ షుడ్ బి అబ్జర్వ్ ఇన్ టు ది ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఆఫ్ ది ఇంటెస్టైన్. సో దీని లోపల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ లిపిడ్స్ అనేటువంటివి మోనోగ్లిజరైడ్స్, గ్లిజరాల్, డైగ్లిజరైడ్స్ అనేటువంటివి ఈఆర్ లోపల, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ సరిపోదు స్పేస్, ఈఆర్ లోపల అవి మళ్ళీ ట్రైగ్లిజరైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో వాటికి చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే జీసీలో జరుగుతాయి. జీసీలో జరిగి పర్ఫెక్ట్ ట్రైగ్లిజరైడ్గా కన్వర్ట్ అయ్యి, ఓకే, సో ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఖైలోమైక్రాన్స్గా ఫామ్ అయ్యి, సో ఆ ఖైలోమైక్రాన్స్ అనేటువంటివి ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే లాక్టియోల్లోకి వెళ్తాయి. సో గాల్జీ కాంప్లెక్స్లోనే ఆ ఖైలోమైక్రాన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిపిడ్ ప్యాకింగ్ అండ్ దేర్ సీక్రెషన్ ఇన్ టు ది లాక్టియల్స్. సో అండ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రో హార్మోన్స్ ఇంటూ యాక్టివ్ హార్మోన్స్ కూడా జనరల్గా ఈ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ లోపల కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రో హార్మోన్స్ ఇంటూ యాక్టివ్ హార్మోన్స్ is also occurred in you know Golgi. So that is, these are the functions of Golgi complex. And then next topic. So next one is lysosomes. So lysosomes is very very simple. Anyway, so this was discovered by Christian D2 ఓకే, సో దే ఆర్, ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సింగిల్ మెంబ్రేన్ బాండ్, నేను ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను. యాక్చువల్లీ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ టూ membrane bound cell organelle. గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేది రెండు మెంబ్రేన్స్ చే కవర్ అయింది. జస్ట్ లైక్ మన మైటోకాండ్రియాలో ఎట్లనైతే రెండు మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయో, గాల్జీ కూడా అలాగే టూ మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయి ఒకటి. అండ్ వేరాజ్ ఇన్ లైసోజోమ్స్ అనేటువంటి సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ లైటిక్ బాడీ, అంటే దేన్నైనా విచ్ఛిన్నం చేసే స్వభావం ఉన్నటువంటి సెల్ ఆర్గనెల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ కామన్ నేమ్ మనందరికి తెలుసు, సూసైడల్ సాక్స్ ఆర్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ సెల్స్. కణాల యొక్క ఆత్మహత్య కోశాలను పిలుస్తాం తెలుగులో. సో ఇంతకుముందు దీన్ని పెరి క్యానలిక్యులార్ బాడీస్ అని పిలిచేవాళ్ళు. ఓకే, సో దే ఆర్ అబాండెంట్ ఇన్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ యునో రిలేటెడ్ విత్ ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ. ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ ఏ సెల్స్లో ఎక్కువ జరుగుతుందో ఆ సెల్స్లో లైసోజోయమ్స్ అనేటువంటి కంపల్సరీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. లైక్ ఏంటి, లివర్, ప్యాంక్రియాస్, కిడ్నీ, స్ప్లీన్ సెల్స్. ఓకే, వీటి లోపల సో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ జరుగుతాయి, ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, సో their number is more in such organs or cells. Okay, so they are simple spherical bodies. ఇప్పటి వరకు మనము ఏదైతే ఇది, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది యాక్చువల్లీ గాల్జీ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో హియర్ సింపుల్గా వాట్ ఈస్ లైసోజోమ్ అంటే a normal vesicle having digestive enzymes like hydrolysis or acid hydrolase.
enzymes. So దీనికి lysosome has no particular shape. Simply, it is an ovoid or spherical structure with a single uh, plasma membrane. Okay, so this is structure. Generally, it is a spherical body. Okay, and which contains acid hydrolytic enzymes. Okay. They contain large number of dense granules having acid hydrolytic enzymes. గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు మనకు గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేది జనరల్గా జీసీ ప్రొడ్యూసెస్ యూనో వెసికిల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ వెసికిల్స్ లోపల ఇది కూడా ఒకటి, ఏది ది లైసోజోమ్. మామూలు వెసికిల్స్ కి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే నార్మల్ వెసికిల్స్ కి వీటికి తేడా ఏంటి అంటే ఈ వెసికిల్స్ లోపల ఈ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, యాసిడ్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్. యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. ఇంట్రాసెల్యులర్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, సో అట్లా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే సో లైసోజోమ్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది లైసోజోమ్. సో దే ఆర్ పాలిమార్ఫిక్ సెల్ ఆర్గనెల్స్, అంటే రకరకాల ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఒక్కో షేప్ లో ఉంటాయి. సో దే ఆర్ పాలిమార్ఫిక్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డైజెషన్. ఓకే, సో రైట్. సో ఏంటి అంటే పాలిమార్ఫిక్ అని ఎట్లా చెప్తాము అంటే దేర్ ఆర్ యునో 4 kinds of stages in the lifespan of the lysosomes. So those are primary, secondary lysosomes, residual bodies, and autophagic vacuoles. So primary lysosomes అంటే pure lysosomes with enzymes అంతే. Small sacs with acid hydrolytic enzymes, so produced in GC, Golgi complex. Okay, so they are like storage vesicles of enzymes. Okay, storage vesicles of enzymes. అంటే అప్పటికి ఇంకా అవి దే ఆర్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ అనమాట. ఓకే, సో అప్పుడే న్యూలీ ఫార్మ్డ్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ లైసోజోమ్స్ ఆర్ ప్రైమరీ లైసోజోమ్స్. అండ్ సెకండరీ లైసోజోమ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూపెట్టాలి. సో ఇది ఒక ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆర్ మైక్రోబ్ అనుకోండి, ఇది ఒక సెల్, రైట్. సో అది లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను ఎండోసైటోసిస్ టైంలో కొంత సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది కట్ అయ్యి యూటిలైజ్ అయ్యి ఇట్లా ఫాగోజోమ్ లేదా ఫాగోసైటిక్ వెసికిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ లైసోజోమ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది ప్రైమరీ లైసోజోమ్. ఈ ప్రైమరీ లైసోజోమ్ అనేది ఈ ఫాగోజోమ్ తో కలిస్తే దాన్ని ఫాగోలైసోజోమ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దిస్ వెసికిల్ ఏదైతే ఉందో ఇవి రెండు కలిసిన తర్వాత, సో దిస్ ఈజ్ సెకండరీ వెసికిల్, సెకండరీ లైసోజోమ్. ఓకే, సో లైసోజోమ్ ప్లస్ దిస్ ఫాగోజోమ్ కలిస్తే పార్షియల్లీ డైజెస్టింగ్ ఫుడ్ తో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం సెకండరీ లైసోజోమ్స్ అని పిలుస్తాం, సింపుల్. ఓకే, సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, రెసిడ్యువల్ బాడీ అని ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ రెసిడ్యువల్ బాడీ? డైజెషన్ అయిన తర్వాత ఓకే ఏదన్నా సెల్కి యూటిలైజ్ అయ్యే సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా ఉంటే
అది సెల్లోకి సైటోప్లాజంలోకి అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. ఇక అన్డైజెస్టెడ్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కలిగి ఉన్న లైసోజోమ్ని మనము రెసిడ్యువల్ బాడీ అని పిలుస్తాం. అది థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఫామ్. ఓకే, మూడో రకం ఫామ్. ఇక కొన్ని సార్లు ఇప్పుడు ఇదంతా ఏంటి, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫారిన్ బాడీ డైజెషన్. ఓకే, సో అలా కాకుండా సో ఆటోఫాజిక్ వాక్యూల్స్ అంటే లైసోజోమ్స్ విత్ సెల్ పార్ట్స్. కొన్నిసార్లు మన ఓన్ సెల్ ఆర్గనల్స్నే అది ఈట్ చేయాల్సి వస్తుంది, తినాల్సి వస్తుంది, లేదా డైజెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అటువంటి పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి లైసోజోమ్ ఆటోఫాజిక్ వాక్యూల్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకే, సో దెన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ లైసోజోమ్స్. సో ఇట్స్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ మోస్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ హార్మోన్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్, లైక్ ఏంటి కార్టిజోన్స్, కార్టికోస్టిరాన్, కొలెస్ట్రాల్. ఓకే, సో వీటి మీద ఇవి ఉంటే చాలా బ్రేక్ కాకుండా స్ట్రాంగ్గా స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ గ్లూకగాన్ కానీ, విటమిన్ ఏ కానీ, ఈ కానీ, ఎక్స్రేస్ కానీ, ప్యాంక్రియాటిక్ సాల్స్ కానీ, ఓకే, ప్రొజెస్టాన్ హార్మోన్, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క లైసోజోమ్ని బ్రేక్ చేసే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో గ్లూకాన్, విటమిన్ ఏ, ఈ, ఎక్స్రేస్, ప్యాంక్రియాటిక్ సాల్ట్స్, ఓకే, లైక్ బైకార్బోనేట్స్. సో ప్రొజెస్ట్రాన్ కెన్ బ్రేక్ ఇట్స్ మెంబ్రేన్, అవి వాటిని బ్రేక్ చేసే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో కెమికల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది lysosomes, it's very simple. ఇప్పటి వరకు about 50 enzymes are isolated from the lysosomes. Okay, all enzymes are acid hydrolysis లేదా digestive enzymes అని చెప్పచ్చు. There are no oxidative enzymes. So acid ribonuclease or DNA is okay, acid phosphatase enzyme, esterase cathepsin. Cathepsin and one of the important enzymes of the lysosome, and the phospholipase, peptidase, sulfatase అనేటువంటి some of the notable enzymes ఇవి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది లైసోజోమ్, సింపుల్, ఆరిజిన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది గాల్జీ కాంప్లెక్స్. సో గాల్జీ కాంప్లెక్స్ నుంచి లైసోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. అయితే నావికాఫ్ అనే సైంటిస్ట్ మాత్రం సో దే మే ఆల్సో ఏం తెలియజేశాడంటే ఈఆర్ నుంచి కూడా ఒక్కొక్కసారి కంప్లీట్ మెచ్యూర్డ్ ప్రోటీన్ ఈఆర్లోనే ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈఆర్ నుంచి కూడా ఓకే, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి కూడా ఈ యొక్క లైసోజోమ్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని నావికాఫ్ తెలియజేశాడు. సో దెన్ రైట్, సో దెన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లైసోజోమ్. ఓకే, సో ఇందాక మనం ఏదైతే ఇమేజ్ చూసామో, సో దిస్ ఈస్ ఫాగోసైటోసిస్. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షోన్ యూ ఇన్ ద ఇమ్యునాలజీ. ఇమ్యునాలజీ చెప్పినప్పుడే ఇది మీకు చూపించాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఫాగోసైటోసిస్ టేక్స్ ప్లేస్. దిస్ ఈస్ ఎ మైక్రోబ్, ఒక ఫారిన్ మైక్రోబ్. ఓకే, సో ఇది ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు ఇది ఏంటిది, ఇది న్యూట్రోఫిల్ కావచ్చు, లేదా యూనో ఫాగోసైట్ వాటి మాక్రోఫేజ్ కావచ్చు. అది ఏం చేస్తుంది, దాని దగ్గరికి వెళ్ళి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ సూడోపోడియా ఇట్ మూవ్స్ దేర్, ఇట్ సరౌండ్స్ ఇట్స్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లైక్ దిస్, సరౌండింగ్ ది మైక్రోబ్ ఆర్ ఫారిన్ పార్టికల్. సో ఇట్ endocytose it. Okay, so now this is called phagosome. So with this phagosome the lysosome is fused like this. Okay, so now this is called phagolysosome. The phagolysosome, in the phagolysosome, this foreign body or microbe is digested by the lysosomes. Okay, so that is how the phagocytosis takes place.
as a part of immunology or cell uh, body immune system. So then autophagy. Okay, so here autophagy అంటే ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ని, ఓకే, సెల్ఫ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ని జనరల్ గా వెనెవర్ మనం స్టార్వింగ్ కండిషన్ లో ఉంటామో అప్పుడు సెల్ఫ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ చుట్టూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మైటోకాండ్రియా అనుకోండి, ఓకే, ఇది ఇది ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ తో ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఫుడ్ గా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దీని చుట్టూ ఒక మెంబ్రేన్ అనేది ఫామ్ చేయబడుతుంది లేదా కోట్ చేయబడుతుంది. సో డ్యూరింగ్ ది ఆటోఫాగి, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐసోలేషన్ బాడీ. థిక్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఏదైతే సెల్ ఆర్గనెల్ అనేది విచ్ఛిన్నం చేయబడుతుందో దాని చుట్టూ ఒక మెంబ్రేన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఐసోలేషన్ బాడీ అంటాం. సో ఈ ఐసోలేషన్ బాడీ పైకి ఈ యొక్క లైసోజోమ్స్ వచ్చి దీని ఎంజైమ్స్ ని ఇట్లా రిలీజ్ చేస్తుంది. రిలీజ్ చేస్తే ఈ ఎంజైమ్స్ అన్ని ఈ యొక్క సెల్ ఆర్గనెల్స్ కంప్లీట్ గా అవి డైజెస్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఆటోఫాగి టేక్స్ ప్లేస్. అండ్ ఆటోలైసిస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్రాగ్ ఉంది. ఫ్రాగ్ యొక్క లార్వాను మనము ఏమంటాం, వాట్ వి కాల్ టాడ్పోల్ అంటాం. సో డ్యూరింగ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ దాని లోపల లిమ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంటాయి. అండ్ దిస్ టెయిల్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ డిసపియర్డ్. ఇక్కడ ఆటోఫాగస్ కి ఆటోలైసిస్ కి తేడా ఉంటాయి. ఆటోఫాగీ లోపల సెల్ ఆర్గనెల్స్ తినబడతాయి, ఓకే. ఆటోలైసిస్ లోపల సెల్సే తినబడతాయి, ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఆటోలైసిస్. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి తోక టెయిల్ లో ఉండేటువంటి సెల్స్ ని అక్కడ ఉండేటువంటి సెల్ఫ్ యునో ఈ లైసోజోమ్స్ అనేటువంటి గ్రాడ్యువల్ గా అవి తింటూ ఉంటాయి, ఓకే. సో కంప్లీట్ గా కొద్దిసేపటికి ఆ యొక్క టెయిల్ అనేది కంప్లీట్ గా డిజపియర్ అయ్యి అది ఫ్రాగ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా ఆటోలైసిస్ వల్ల మెటమార్ఫసిస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది అంటే సమ్ టైమ్స్ జనరల్ గా మనకు ఓకే ఇక్కడ ఫుడ్ ఉంది అంటే, సో ఇక్కడ మనకు గ్లాండ్స్ అనేటువంటి ఇట్లా ఉంటాయి ట్యూబ్ తో. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సెల్స్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి సెల్స్ లోపల యాక్చువల్గా, సో అవి ఈ లైసోజోమ్స్ ని, ఇది సెల్ అనుకోండి, ఈ లైసోజోమ్స్ ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దీనికి ఇది కట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆ ఎంజైమ్స్ ని ఇట్లా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎంజైమ్స్ ఈ ఫుడ్ ని ఈ క్యావిటీ లోపల డైజెషన్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్, ఆల్సో ఫెసిలిటేటెడ్ బై ది లైసోజోమ్స్. ఓకే, సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ జీసీ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ప్రొడ్యూస్ acrosome. Okay, acrosome is nothing but a modified lysosome గా చెప్తాం. That is also a kind of lysosome. Okay, so then some believe that it also starts the cell division. కొంతమంది సైంటిస్టులు ఏమంటారు అంటే, సో సెల్ డివిజన్ కూడా ఈ యొక్క లైసోజోమ్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది ఒక భావన. ఓకే, దెన్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లైసోజోమ్స్. ఒక్కోసారి సమ్ పీపుల్ హూ వర్క్ ఇన్ సిలికాన్
factories. Okay, so due to accumulation of silica in their lungs. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో లైసోజోమల్ మెంబ్రేన్ అనేది రప్చర్ అవుతుంది సిలికా వల్ల. సో దానివల్ల ఆ లైసోజోమ్స్ అనేటువంటివి బ్రేక్ అయిపోయి ఆ లంగ్ సెల్స్ అనేటువంటివి డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఓకే, అదొకటి. అండ్ లైసోజోమ్స్ లో ఉండేటువంటి డిఎన్ఏ ఏజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీక్డ్, అది కనుక ఒకవేళ లైసోజోమ్స్ నుంచి లీక్ అయితే అది వెళ్ళి డైరెక్ట్ వెళ్ళి డిఎన్ఏను అది బ్రేక్ చేస్తుంది, లేదా దాన్ని డిలీట్, దానిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ని డిలీట్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మ్యూటేషన్ అనేది జరిగి, ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే లీడ్ టు ల్యూకేమియా, బ్లడ్ క్యాన్సర్కి దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ లైసోజోమ్ అనేది లీక్ అయితే సమ్ టైమ్స్ లైసోజోమ్స్ డు నాట్ ఫ్యూజ్ విత్ ఫాగోజోమ్. ఇందాక మనము చూసినట్టుగా ఇప్పుడు ఇది ఒక టీబీ బ్యాక్టీరియా లేదా ఇక్కడ లెప్రసీ బ్యాక్టీరియా అనుకుందాం. ఇక్కడ యాజ్ పర్ రూల్ ఏంటి, లైసోజోమ్ అనేది ఈ లోపలికి వచ్చినటువంటి ఈ ఫాగోజోమ్, అంటే అందులో బ్యాక్టీరియా ఉంది, ఆ ఫాగోజోమ్తో ఇది వచ్చి బైండ్ కావాలి, ఫ్యూజ్ కావాలి. ఇది ఇట్లా ఫ్యూజ్ కావాలని లేదు. ఓకే, సో ఇలా ఫ్యూజ్ కాకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క ఫాగోజోమ్లోని బ్యాక్టీరియా అలాగే ఉంటుంది. కొద్దిసేపటి కదా అది బయటకు వస్తుంది. ఓకే, దట్ విల్ అండర్గో రిప్రొడక్షన్ విత్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, దట్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్. దానివల్ల ఇది టీబీ బ్యాక్టీరియా అయితే మనకు టీబీ వస్తుంది, లేకపోతే ఇది లెప్రసీ బ్యాక్టీరియా అయితే లెప్రసీ వస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద మైక్రోబిటీస్, కాన్సర్న్ డిసీజెస్ ఆకర్డ్ డ్యూ టు ది సో నాన్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ది లైసోజోమ్ విత్ ది ఫాగోలైసోజోమ్. అదొకటి అబ్నార్మాలిటీ. అండ్ దెన్ so yeah, so if those phagocytes contain TB or leprosy etc bacteria, that leads to TB or leprosy. ఒకవేళ అవి కలవకపోవడం వల్ల ఆ సంబంధించినటువంటి డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. సో దెన్ there is another term called microbodies or peroxisomes or uricase granules. They are similar to the lysosomes. ఇవి కూడా ఏంటంటే ఇట్లా స్పెరికల్ బాడీస్. ఓకే, ఇవి కూడా స్పెరికల్ బాడీస్. సో దే వర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై సైంటిస్ట్ కాల్డ్ రాడ్హిన్ ఇన్ ద లివర్ ఆఫ్ ర్యాట్స్. ఓకే, వాటిలో పెరాక్సిడేజ్ ఎంజైమ్, యూరికేజ్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఒక అమైనో యాసిడ్ ఆక్సిడేజెస్ అండ్ క్యాటలేజెస్ అనే ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని కొంతమంది మైక్రోబాడీస్ అని పిలుస్తారు, కొంతమంది పెరాక్సిజోమ్స్ అని పిలుస్తారు, కొంతమంది యూరికేజ్ గ్రాన్యూల్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ another type of small vacuole or small cell organ. బట్ లైసోజోమ్స్ లో మాత్రం నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి మైక్రోబాడీస్ తో పోలిస్తే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది lysosomes. Then this is the ribosome. Next topic. So ribosomes. So the first scientist who identified the ribosomes was Claude. Okay, so he called them as microsomes. Microsomes అని పిలవడం జరిగింది. So later Palade also he identified in animal cells and named them as ribosomes. Ribosomes అని పేరు పెట్టింది Palade. So chemically ribosomes are ribonucleoproteins. అవి అసలు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అవి దే ఆర్ నాట్
జస్ట్ లైక్ అదర్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే. సో అవేంటి అంటే ఒక పిండి ముద్దలు లాంటి స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఎనీవే రైబోసోమ్స్ ఆర్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెషిన్స్. ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెషిన్స్ గా మనము కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే రైబోసోమ్స్ నుంచే ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి రైబోసోమ్ వల్లనే. సో దీస్ ఆర్ generally they are absent in mature mammalian RBCs. Only cell organelles which are present in both prokaryotes and eukaryotes, but with small changes. ఓకే. సో ఇట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆల్ సెల్స్. ప్రొకార్యోటిక్ సెల్స్ లో ఉంటాయి, అన్ని ప్రొకార్యోట్ సెల్స్ లో, యూకార్యోటిక్ సెల్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇన్ ప్రొకార్యోటిక్ సెల్స్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైటోప్లాజం ఫ్రీగా, అవి సైటోప్లాజం ఉంటాయి. ఇన్ యూకార్యోటిక్ సెల్స్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆన్ రఫ్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం ఇన్ సైటోప్లాజం. ఓకే. సో యూకార్యోటిక్ సెల్ లో రఫ్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం పైన ఉంటాయి, అందుకే మనం దాన్ని రఫ్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం అని పిలుస్తాం. సో దే ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. మీకు జనరల్ కామన్ సెన్స్ ఏంటి అంటే, మనకి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక సెల్లో రైబోజోమ్స్ ఉండడం కామన్. అక్కడోటి ఇట్లా రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి, ఇట్స్ కామన్. కానీ సెల్లో ఉండేటువంటి మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది కదా, ఆ మైటోకాండ్రియా యొక్క మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా ఈ యొక్క రైబోజోమ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. అట్లనే ప్లాంట్ సెల్లో తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే, ప్లాంట్ సెల్లో కూడా ద రైబోజోమ్స్, సో దే ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏంటి క్లోరోప్లాస్ట్ లో కూడా అవి ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, హరితరేణు అంటాం మన దగ్గర. క్లోరోప్లాస్ట్ సో ప్లాంట్స్ లో ఉండేటువంటి క్లోరోప్లాస్ట్ లో కూడా ఈ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ లోపల ఈ యొక్క యూనో రైబోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, రైట్. సో ఈస్ట్ లింఫోసైట్స్, ఎంబ్రానిక్ నర్వ్ సెల్స్, క్యాన్సరస్ సెల్స్ కంటైన్ మోర్. సో వై లింఫోసైట్స్ అంటే డ్యూరింగ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్, ఓకే, సో అవర్ బాడీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ద యాంటీబాడీస్. సో యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ర్యాపిడ్గా జరగాలి. ర్యాపిడ్గా జరగాలంటే మనకు రైబోజోమ్స్. సో అందుకే లింఫోసైట్స్ లో ఎక్కువగా రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఈస్ట్ సెల్స్, ఎంబ్రానిక్ సెల్స్, ఎంబ్రానిక్ నర్వ్ సెల్స్, క్యాన్సరస్ సెల్స్, వీటిలో రైబోజోమ్ నెంబర్ ఇస్ రిలేటివ్లీ మోర్ ఇన్ నెంబర్. అండ్ దెన్ సో టైప్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్, సో మనందరికి తెలిసిందే. సో రైబోజోమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సెడిమెంటేషన్ కోఎఫిషియంట్. ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా స్వెడ్బర్గ్ అని ఒక యూనిట్ ఎందుకు వాడతారా యాక్చువల్గా అంటే ఏంటి అంటే, స్వెడ్బర్గ్ అనేది ఒక ఫిగర్, అది ఒక ఒక నెంబర్, ఒక స్పీడ్ నెంబర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనము జనరల్గా సెంట్రిఫిగేషన్ లోపల టెస్ట్ ట్యూబ్ అనేది ఇట్లా పెడతాం, ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ అనేది ఇట్లా పెడతాం. సో ఒక దానిలో మనకు కావాల్సిన దాన్ని సెంట్రిఫ్యూజ్ చేస్తుంటాం, ఇంకో దానిలో జస్ట్ వాటర్ దాన్ని ఈక్వల్ చేసేటువంటి ఏదో ఒక దాన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్లో పెడతాం. సో దీన్ని మనం ఏదైనా ఒక టిష్యూని బ్రేక్ చేసి, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేసి, ఓకే, సో దాన్ని మనం ఎట్లా ఐసోలేట్ చేస్తామంటే, సైంటిస్టులు ఏం కనుక్కున్నారంటే ఒక్కొక్క స్పీడ్కి ఒక్కొక్క పార్ట్ అడుగుకు వస్తుంది, సెడిమెంట్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే. సో అట్లా
there is a system 10 to the power of 13, 10 to the power of 13 per minute, I think. Okay, సో ఈ రొటేషన్ స్పీడ్ ని మనము ఒక స్వెడ్బర్గ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే ఆ స్వెడ్బర్గ్ అనే సైంటిస్ట్ యొక్క యూనో రీసెర్చ్ వల్ల మనకి ఇవంతా ఈ సర్టిఫికేషన్ డెవలప్ అయింది. ఓకే, సో 10 to the power of minus 13 వాట్ వి కాల్ రెవల్యూషన్స్ ని మనము ఒక యూనిట్ గా తీసుకుంటాం. దాన్ని మనము ఒక ఎస్, దీన్ని ఒక ఎస్ తో సూచిస్తాం అనమాట. ఇక్కడ 70 ఎస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, సో 70 ఇంటూ 10 to the power of 13 అంత స్పీడ్ అనమాట చేస్తే అడుక్కు ఈ రైబోజోమ్ వస్తుంది అని అర్థం. ఓకే, అలానే 80 ఎస్ రైబోజోమ్ అంటే ఏంటి? సో 80 ఇంటూ 10 to the power of 13 అనమాట 80 ఎస్ అంటే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ about their names. There are two kinds of ribosomes. 70s ribosome, they are present in prokaryotic cells, okay, and mitochondria and chloroplast of the eukaryotic cells. And then 80s ribosome, they are present only in eukaryotic cells. So sometimes 60s types are seen in mitochondria. ఓకే, సో అండ్ ఇంకొకసారి కొన్నిట్లలో ఫంగై లోపల 77 ఎస్ 77 టైప్ ఎస్ టైప్ అనే రైబోజోమ్స్ కూడా కొన్ని ఫంగైలో ఉంటాయి. దెన్ సబ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈచ్ రైబోజోమ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 2 సబ్ యూనిట్స్, మనందరికి తెలిసిన విషయమే. సో దీస్ ఆర్ బౌండ్ బై 0.001 molar magnesium plus 2. Okay, so magnesium plus 2 ions అనేటువంటి 0.001 ఉందేమ్మా. ఓకే, అభిషేక్ ఉన్నవారా? సార్ ఉన్నా సార్. ఓకే, రైట్, పవర్ వైజ్. ఓకే, ఎనీవే, సో రెండు సబ్ యూనిట్స్ అనేటువంటివి లార్జ్ సబ్ యూనిట్, స్మాల్ సబ్ యూనిట్ అనేటువంటివి. సో 0.001 మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న మెగ్నీషియం ప్లస్ 2 అయాన్స్ సమక్షంలో దే ఆర్ యునైటెడ్, అవి కలుస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఒకవేళ మెగ్నీషియం కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక తగ్గితే అవి రెండు విడిపోతాయి, దే విల్ బి సెపరేటెడ్. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ద 2 సబ్ యూనిట్స్ జాయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం. సో ఆఫ్టర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్. ఒకవేళ మెగ్నీషియం కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే రైబోజోమ్ సబ్ యూనిట్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ టు ఫార్మ్ డైమర్స్. సో డైమర్స్ లాగా మారిపోతాయి. అంటే జనరల్ గా ఇట్లా ఉంటది కదా రైబోజోమ్ అనేది. మెగ్నీషియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటే సెల్ లోపల, సో రెండు స్మాలర్ సబ్ యూనిట్స్, రెండు లార్జర్ సబ్ యూనిట్స్ కలుస్తాయి. దీన్ని డైమర్ అని అంటాం. ఇది నార్మల్ రైబోజోమ్. ఎనీవే, సో 70s రైబోజోమ్ అనేది డైమర్ గా ఫామ్ అయితే దాని వాల్యూ 100 years గా ఉంటుంది. ఓకే, 80s రైబోజోమ్ అనేది డైమర్ గా ఫామ్ అయితే దాని వాల్యూ 120కి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ okay, so here యా 70s రైబోజోమ్ అనేది రెండు సబ్ యూనిట్స్ కలిగి ఉంటుంది. అదొకటి 50s, ఇది బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకి ఎప్పటికి గుర్తుండాలి. సో 50s అండ్ 30s సబ్ యూనిట్స్. అట్లనే 80s రైబోజోమ్ అనేది
రెండు సబ్ యూనిట్స్ తో ఏర్పడుతుంది. ఒకటి 60s అండ్ 40s. ఓకే, సో ఇన్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ డ్యూరింగ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ రైబోజోమ్స్ ఆర్ బౌండ్ టు న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్. యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో కూడా ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు రైబోజోమ్స్ అనేటువంటి మెనీ నెంబర్ ఒక దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు దే ఆర్ అపియర్డ్ ఆన్ ది న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అండ్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం చాలా ఉంటాయి. అటువంటి వాటిని పాలీరైబోజోమ్స్ లేదా పాలిజోమ్స్ అంటాం. సో ద కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రైబోజోమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్, ఇది గుర్తుంచుకోవడమ్మా, ఇది ఇది మనకు ఖచ్చితంగా ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. రైబోజోమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ సో రైబోజోమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అండ్ రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఐడియా ఉంటేనే చాలా విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి, లేకపోతే అర్థం కాదు. ఓకే, సో రైబోజోమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్, అవి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా. సో రైబోజోమ్ ఈజ్ మెంబ్రెయిన్ లెస్ సెల్ ఆర్గనెల్. ఫస్ట్ విషయం అది అసలు రాయడం మర్చిపోయాను. ఇది ఇంతకుముందు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో అడగడం జరిగింది. రైబోజోమ్స్ ఆర్ మెంబ్రెయిన్ లెస్ సెల్ ఆర్గనెల్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంకొకటి కూడా వస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సెల్ ఆర్గనెల్. మోస్ట్లీ ఆప్షన్ లో ఇదే ఉంటుంది. ఏది ఒకవేళ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగితే, రైట్. సో రైబోజోమ్స్ అనేటువంటి మరి దేంతో ఏర్పడతాయి అంటే, అందులో జస్ట్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. అంటే ఒకటే ఆర్ఆర్ఎన్ఏ కాదు, మెనీ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి అండ్ రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, సో 70s రైబోజోమ్ లో 65% ఆఫ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. 80s రైబోజోమ్ లో 45% ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది. RRNA is also measured in Swedberg unit. Just like ribosome, ఎట్లా స్వెడ్బర్గ్ యూనిట్స్ లో కొలుస్తామో, సో ఆర్ఆర్ఎన్ కూడా మనము స్వెడ్బర్గ్ యూనిట్స్ లో కొలుస్తాం ఆ సెంట్రిఫికేషన్ స్పీడ్ బట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి హియర్ 70s రైబోజోమ్స్ లో మనకు రెండు సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి 50s 30s. ఓకే, 50s సబ్ యూనిట్ లో 23s ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అండ్ 5s ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇక్కడ పూర్తిగా రాస్తాను. రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, అట్లనే 30s సబ్ యూనిట్ లోపల మనకి 16s ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అనేది మనకి ఇది ప్రోకార్యోటిక్ రైబోజోమ్ లో ఉండే ఆర్ఆర్ఎన్ఏ టైప్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రైబోజోమ్ 290. ఇది ప్రోకార్యోటిక్ రైబోజోమ్, యూకార్యోటిక్ రైబోజోమ్. సో ఇక్కడ చూడండి 50s 30s. ఓకే, దిస్ విల్ బి 70s type of ribosome and 60s 40s is 80s type of ribosome. So prokaryotic లో 70s, eukaryotic లో కూడా so 80s. ఓకే, ఎనీవే 80s టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ లో ఓకే ఒక 60s సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది, మనకు తెలుసు. 60s సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది అండ్ దాని లోపల 28s 5s ఆర్ఆర్ఎన్ఏలు ఉంటాయి అండ్ 40s సబ్ యూనిట్ లోపల ఒకటే, సో 18s టైప్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్
ribosomal proteins. So there are two types of proteins are present. They are called core proteins and split proteins, are they? So then microstructure of ribosomes. Okay. సో దాన్ని మనము అంటే రైబోజోమ్ మనం మామూలుగా చూస్తే సో మనకి ఒక రకమైన దీన్ని యాబ్లేట్ స్పీరాయిడ్ షేప్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బి ది లార్జర్ సబ్ యూనిట్, స్మాలర్ సబ్ యూనిట్. ఓకే. సో ఎనీవే, సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 250 యాంగ్స్ట్రామ్ డయామీటర్ అండ్ పోరస్, చాలా చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేటువంటి ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇది మెంబ్రేన్ బౌండ్ కాదు. ఓకే. మెనీ ప్రోటీన్స్ అండ్ సో ఆర్ఎన్ఏ అనేటువంటివి కలిగి ఉండేటువంటి సెల్ ఆర్గనల్స్. అండ్ యా, లార్జ్ సబ్ యూనిట్ అనేది ఓవాయిడ్ అండ్ ఫ్లాట్, ఒకవైపు ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది, ఇంకో మిగతా అంతా ఓవాయిడ్ షేప్ లో ఉంటుంది. అండ్ స్మాల్ సబ్ యూనిట్ అనేది ఒక క్యాప్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో దీస్ టూ యూనిట్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై ఎ స్మాల్ గ్రూవ్. ఒక స్మాల్ గ్రూవ్ అనేది సెపరేట్ చేస్తుంది. టిఆర్ఎన్ఏ డ్యూరింగ్ ది ప్రోటీన్ సింథసిస్, టిఆర్ఎన్ఏ అనేది లార్జ్ సబ్ యూనిట్ కి అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఎంఆర్ఎన్ఏ అటాచెస్ టు స్మాల్ యూనిట్. ఇక్కడ నేను ఒక చుక్క పెట్టాను. ఓకే. సో లేకపోతే ఇట్లా ఇట్లా తీసుకోండి, ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఓకే. టిఆర్ఎన్ఏ, సో టిఆర్ఎన్ఏ లార్జ్ సబ్ యూనిట్ అతుక్కుంటుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ స్మాల్ సబ్ యూనిట్ కి అతుక్కుంటుంది. ఓకే. సో లార్జ్ యూనిట్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ వర్టికల్ గ్రూవ్. సో ఇది ఒక వర్టికల్ గ్రూవ్. సో ఇక్కడ ప్రోటీన్ అనేది ఇట్లా ఫామ్ అవుతున్న కొద్దీ, సో ఈ గ్రూవ్ లో ప్రోటీన్ అనేది కొత్తగా ఫామ్ అయ్యేటువంటి ప్రోటీన్ ఈ గ్రూవ్ లో ఇట్లా రెస్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. సో లార్జ్ సబ్ యూనిట్ ఒక నిలువు గాడి కూడా ఉంటుంది. సో ఫర్ గ్రోయింగ్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్, పెరిగేటువంటి గ్రోయింగ్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ అక్కడ రెస్ట్ కావడానికి లేదా అక్కడ ఉండడానికి. దెన్ సో రైబోజోమల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో మనకు ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకు అవసరం. దే ఆర్ కాల్డ్ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఒఖోయా అండ్ స్టాన్లీ అనే వాళ్ళు ఈక్వలైలో 3 రకాల ఫ్యాక్టర్స్ ని కనుక్కున్నారు, ఈ IF1, IF2, IF3. అవి ఏం చేస్తాయి, ప్రోటీన్ సింథసిస్ ని స్టార్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో దెన్ ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, ప్రోటీన్ సింథసిస్ ని కంటిన్యూ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. ప్రోటీన్ సింథసిస్ ని ఆపేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ని టెర్మినేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో ఇవి రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్ లో ఈ ఈ ఇందాక చెప్పినటువంటి కోర్ ప్రోటీన్స్ రకానికి చెందినవి ఇవి. ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ, ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ, అండ్ టెర్మినేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ. సో ఇవి 3 దే ఆర్ ది యునో కోర్ ప్రోటీన్స్ టైప్స్. సో ఆరిజిన్. సో జనరల్గా 70s రైబోజోమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, 70s రైబోజోమ్స్ అనేటువంటి ప్రోకార్యోట్స్ లో ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా వాటికి ఎలాంటి సెల్ ఆర్గనైల్స్ ఉండవు కాబట్టి అవి సైటోప్లాజంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వేరాస్ 80s రైబోజోమ్స్ అనేటువంటి కొంత న్యూక్లియస్ లో కొంత సైటోప్లాజంలో వాటి జనరేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఎట్లనో ఒకసారి చూద్దాం. సో సమ్ క్రోమోజోమ్స్ పొజెస్ సెకండరీ కాన్స్ట్రిక్షన్. చూడండి, కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ కి వాటి ఎండింగ్ లో ఇట్లా ఇది ప్రైమరీ కాన్స్ట్రిక్షన్, దాన్ని మనం సెంట్రోమియర్ అంటాం.
సో దిస్ ఈజ్ సెంట్రోమియర్ అమ్మ. ఇది ప్రైమరీ కన్స్ట్రిక్షన్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్. ఇది సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్. ఓకే, ఈ సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్ ఈ సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉండేటువంటి డిఎన్ఏ, ఈ డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉండే సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్ లో ఉండే డిఎన్ఏ ఒక రకమైనటువంటి 45S RNAలను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 45S RNAs ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఈ 45S టైప్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏనే మనము న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏ అని పిలుస్తాం. ఓకే, న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో 45S టైప్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది డిఎన్ఏ. ఆ డిఎన్ఏ ఎక్కడ డిఎన్ఏ ఒక్క నిమిషం ఏదో కనిపిస్తుంది. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లాస్ట్ దగ్గరకు వచ్చినాం. ఎనీవే హియర్ పవర్ పోయిందా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది సెకండరీ కన్స్ట్రిక్షన్ అంటే, సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో, సో దట్ ప్రొడ్యూసెస్ S45S టైప్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, సో ఈ ఆర్ఎన్ఏని మనం ఏమని పిలుస్తారంటే న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం. సో ఈ ఆర్ఎన్ఏ చాలా మెనీ ఆర్ఎన్ఏస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్, చాలా ఆర్ఎన్ఏస్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్లా చాలా ఆర్ఎన్ఏస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అవన్నీ కలిసి ఒక బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఒక బాల్ విత్ సమ్ ఎంజైమ్స్, కొన్ని ప్రోటీన్స్ తో కలిసి ఒక బాల్ లాంటి ముద్ద అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ న్యూక్లియస్ లోపల దాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే న్యూక్లియోలస్ అని పిలుస్తాం. న్యూక్లియోలస్ లో మొత్తం మనకు 45S టైప్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ లేదా న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది. సో ఇందులో న్యూక్లియోలస్ లోపల సో 45S RNA with some proteins is called nucleolus. Okay, 45S RNA with some proteins is called nucleolus. ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియోలస్ ఏం చేస్తుంది అంటే the nuclear RNA of nucleolus synthesizes rRNA, రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏను సింథసైజ్ చేస్తుంది. ఈ న్యూక్లియోలస్ లో ఉండేటువంటి, ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇది సెల్లో ఇది న్యూక్లియస్, న్యూక్లియస్ లోపల ఇది న్యూక్లియోలస్. సో ఈ న్యూక్లియోలస్ లో ఉండేటువంటి ఆర్ఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో అది కొన్ని ఆర్ఎన్ఏలను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ ఆర్ఎన్ఏలే బయటకు వస్తాయి, న్యూక్లియస్ నుంచి బయటకు వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ న్యూక్లియర్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆర్ఆర్ఎన్ఏ, రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అని పిలుస్తాం. ఈ న్యూక్లియోలస్ నుంచి మనకు ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇది ఇట్లా బయటకు వచ్చినటువంటి రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ. సో ఈ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? 45S ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవి 45S టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి, అంటే ఈ యొక్క న్యూక్లియోలస్ నుంచి ఫామ్ అయినాయి. న్యూక్లియోలస్ లో అన్ని ఆర్ఎన్ఏలు 45S. సో ఆర్ఎన్ఏ నుంచే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ. ఎనీవే, సో ఇక్కడ ఈ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అనేది న్యూక్లియస్ నుంచి సైటోప్లాజంకి వస్తుంది. ఓకే, సో
సైటోప్లాజంకి వచ్చినాక 45S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ రీచెస్ టు సైటోప్లాజం వచ్చినాక 28S అండ్ 18S గా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, లార్జ్ సబ్ యూనిట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ దిస్ 28 అండ్ ఇందులోని 28S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఇంకొక క్రోమోజోమ్ నుంచి ఫామ్ అయినటువంటి ఆర్ఆర్ఎన్ఏలో 5S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ 5S ఆర్ఎన్ఏ ఈ 28 ఇందాక ఫామ్ అయిన 28 కలిసి సో మనకు లార్జ్ సబ్ యూనిట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక మిగిలింది ఏంది? 18S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ. 18S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ జాయిన్స్ ది స్మాల్ సబ్ యూనిట్. ఓకేనా? సో మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము అంటే సో లార్జ్ సబ్ యూనిట్ లో 28 అండ్ 5S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. ఈ 28S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఒక క్రోమోజోమ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. ఈ 5S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఇంకొక క్రోమోజోమ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. ఆ క్రోమోజోమ్ లోని ఏంటిది అంటే న్యూక్లియోలస్ లో ఉండేటువంటి ఆర్ఎన్ఏ 45S ఆర్ఆర్ఎన్ఏను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ 45S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ సైటోప్లాజంకి వచ్చి ఒక 28 ఒక 18S గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇంకొక సెకండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్న క్రోమోజోమ్ నుంచి 5S 5S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అనేది కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో పెద్ద సబ్ యూనిట్ లోపల ఒక 28S ఒక 5S ఓకే కలిసి పెద్ద సబ్ యూనిట్ అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ఈ 18S ఏదైతే ఉందో ఇందాక 45 నుంచి ఫామ్ అయిన దానిలో 80S అనేది చిన్న సబ్ యూనిట్ తో కలుస్తుంది. ఓకే, స్మాల్ సబ్ యూనిట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ 18S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, సో ఇన్ దట్ వే మనకి రైబోజోమ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ ఉంటాయి. మనకు మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే ఫస్ట్ రైబోజోమ్ అనేది ఒక ముద్ద. ఇందులో మనకి ఏముంటాయి అంటే రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏస్ ఉంటాయి. ఇంకేముంటాయి అంటే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? ప్రోటీన్స్. ఏం ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి? రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. అదొకటి మీకు క్లియర్గా ఐడియా ఉండాలి. సో ఇందులో ఉండే ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఏది మన స్మాల్ సబ్ యూనిట్ లో ఉండే ఆర్ఆర్ఎన్ఏ 18S రకానికి చెందింది. లార్జ్ సబ్ యూనిట్ లో ఉండే ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఒక 28 ఉంటుంది, ఒక 5S ఉంటుంది. ఇది 28, ఇది 5S. ఓకే, సో మిగతా అన్ని రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో ఇది ఒక రైబోజోమ్. ఓకే, ఇట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఇది మనకు క్లియర్గా ఐడియా ఉండాలి. ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో ఎట్లా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది? సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఒకటే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకే, ఎక్కడ? ఆన్ ది ఈఆర్ పైన. ఓకే, ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం పైన ఉండి సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇదేంటి? ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది స్మాల్ సబ్ యూనిట్ కి అటాచ్ అవుతుంది. ఇది లార్జ్ సబ్ యూనిట్. దీనిలో రకరకాల సైట్లు ఉంటాయి. ఈ సైట్ ఫర్ ఎంజైమ్, పెప్టిడైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ ఎంజైమ్ కి. పీ సైట్ ఫర్ ఓకే ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ ఆర్ పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్. సో ఏ సైట్ ఫర్ సో న్యూలీ కమింగ్ అమైనో యాసిడ్ బైండింగ్ ప్లేస్ అన్నమాట. కొత్తగా వచ్చేటువంటి అమైనో యాసిడ్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది మీకు మాలిక్యులర్ బయాలజీలో వెరీ క్లియర్గా అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎనీవే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకు టిఆర్ఎన్ఏ అనేది క్లవర్ లీఫ్ స్ట్రక్చర్ గా ఉంటుంది. సరే, సో ఇట్లా సరే ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది
లార్జ్ సబ్ యూనిట్ కి అటాచ్ అవుతుంది. ఇది ఒక అమైనో యాసిడ్ పట్టుకొస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ ప్లేస్ సిసిఏ ఎండ్ అనమాట. సో లార్జ్ సబ్ యూనిట్ టిఆర్ఎన్ఏ అటాచ్ అవుతుంది, స్మాల్ సబ్ యూనిట్ కి ఎంఆర్ఎన్ఏ అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే ప్రోటీన్ అనేటువంటిది సో ఇట్లా పెరుగుతుంది దాని సైజ్ అనేది. ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ప్రోటీన్ సైజ్ ఇట్లా పెరుగుతుంది. సో ఓవరాల్ గా మనకి ఏం ఐడియా ఉండాలి అంటే, సో రైబోజోమ్ ఈజ్ ద మెయిన్ సెల్ ఆర్గనెల్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ కి రైబోజోమ్ అనేది సో మెయిన్ సెల్ ఆర్గనెల్. ఆ విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది రైబోజోమ్ ఈజ్ protein synthesis. Okay, so right, Amma. So today I'm stopping here. Okay, let's continue tomorrow 8:30 as usual.